Good morning, children. Welcome back to ICAN Physics. Now in this class, we are going to solve 6.2. Let's enjoy the class. Okay. Right. Use Lenz's law. Determine the direction of induced current in the situation. Okay. So what is Lenz's law? The rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF, which opposes the causes, or the induced current is flowing in the opposite direction, was given by Lenz. Okay, this is the first thing. Second one, so what indicates the cross marks? The cross marks indicates that the magnetic field is acting perpendicular to the plane. Okay, and also it acting inwards. Okay, the next one, we have to give importance to the arrowheads. இப்போ அன்ஷேப்டா இருக்கிற இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி வெளியே இழுக்கிறோம் and it turns to circular path. அப்ப அன்ஷேப்டா இருக்கிறது சர்க்குலரா மாறும்போது என்னமா நடக்கும் அப்படின்னா ஏரியா இன்க்ரீசஸ். அப்ப நமக்கு தெரியும் the induced EMF அப்படிங்கிறது NBA omega. So when you are changing the number of turns, magnetic field, area and orientation of the coil, இந்த நாளையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு induced current, induced EMF வரும் அப்படின்னு தெரியும். அப்ப when we are changing the area, EMF is produced and the induced current is also produced. அப்ப அன்ஷேப்னா இருக்கிற இந்த இர்ரெகுலர் லேமினா நான் அப்படி வெளியே இழுக்கும் போது இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ஏரியா சர்க்குலர் பாத்தா மாறும். சர்க்குலர் பாத்தா மாறினா ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப when the area increases, induced current is produced, but the induced current is produced in the opposite direction. அப்ப opposite direction இங்க என்ன நடக்கும்? It flows in the anti-clockwise direction. சப்போஸ் நான் டில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி போயிருக்கோம்? டி யா சி பி ஏ டி, அவ்வளவுதான். சோ அதான் நமக்கு என்னது ஆன்சர். ஓகேவா? Do you get it now? Do you any doubts? No doubts. இப்போ இங்கே அதே கேஸ் தான், கிராஸ் மார்க்ஸ். அப்ப the cross marks indicates that the magnetic field is acting inwards and also perpendicular to the plane. Okay. இப்போ just look at the arrowhead which is inverse. அப்ப இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த சர்க்குலரா இருக்கிறது நமக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது? சிலிண்டரிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு வயரா சேஞ்ச் ஆகுது. இப்ப ஏரியா டிக்ரீசஸ். அப்ப ஏரியா இன்க்ரீசஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ், there is a change in area. Change in area na induced current, induced EMF. So the induced current is flows in the opposite direction. Here what is the opposite direction? D dash, C dash, B dash, A dash and D dash. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts.